So we'll start with the first chapter, that is of anatomy of the pulp cavity. That is the first chapter even in your pulse also. So what is the first concept which we are going to read is how many root canals present in each tooth. It is so easy, students. You know that number of roots in each tooth, right? For anterior means one tooth. Maxillary first premolar means two root. Maxillary first molar means three root. Mandibular molar means two root. And all the anteriors and premolars in the mandible has single root. That you know, right? Very simple. So, but the number of root canals usually confusion. But students, it is so simple. The number of root canals are equal to number of roots. Number of very simple concept. But there are some exceptions. So what is the exception? The exception is mandibular molars. The exception is mandibular molars. Mandibular molars will be having how many roots? Two roots, right? What are the two roots? Mesial distala, buccal lingula. ஏன்னா நிறைய பேர் படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. Okay, maybe உங்களுக்கு doubt இருக்கலாம். Okay, mandibular molarsக்கு usually two roots which is present mesial and distal. Okay, mesial and distal. Okay, two roots. But students, for mandibular molars, you will be having how many root canals? Three root canals. Mandibular molar, you will be having three root canals. But two roots, three root canals. This is the only exception. But all others are common. This rule is common for everyone. Okay, every teeth. But again, there are few more exceptions. This is very common. The number of root canal is equal to number of roots. But there are few exceptions. Exception means variability. Variability. So what is the first variability? The maxillary first premolar, which usually has two roots, right? But there are few percentage of population, they will be having the three roots. What percentage of the population will be having a third root means 6%. Students, all these numerical values are very important for MRB exam. So another these numerical values, please give concentration. Okay, the next, second, dense in dente. What is called dense in dente? Dense in dente, otherwise called as dense invaginatus. Dense in dente, otherwise called as dense invaginatus. Dense invaginatus is more common in maxillary lateral incisor. Like dense invaginatus, there is one more thing called as dense evaginatus. There is one more thing called as dense evaginatus. Dense evaginatus is more common in mandibular premolar. Students, these are all small MCQs. These type of fact-based MCQs, MRB peoples like. Dense evaginatus is more common in mandibular premolar. What is the percentage of the maxillary lateral incisor to have dense in dente? Okay, there is a wide variation. Some studies which starts from 0.0, some studies will say 10% also. So 0.04 to 10% of the maxillary lateral incisor have dense in dente, right? The third one, mandibular first molar, I told, right? Mandibular first molar has how many root? Mesial root, distal root. Usually this mesial root has two root canals. It is mesiobuccal, mesiolingual. Distal usually has only one root canal. Okay, but there are few percentage of population, they will be having a two root canals. So what is the percentage, students? 30%. 30% of the population have two root canals in the distal root of mandibular first molar, but remaining 70% will have only one root canal, right? So what is the fourth one? Okay, maxillary first molar. Maxillary first molar has three roots, right? Mesiobuccal, distobuccal, palatal. These are the three roots, three root canals: mesiobuccal, distobuccal, palatal. But there are few population. Okay, there are few areas where the maxillary first molar has the second mesiobuccal canal. Usually we say this as MB2, second mesiobuccal canal. The second mesiobuccal canal, which is present in how many percentage? 35% of the cases. If you do the treatment without microscope, this is so important, student, without microscope. Suppose if you do the treatment with microscope, almost 95.4% of cases has second mesiobuccal canal. Students, clear? The last one, mandibular incisor.
mandibular incisors have usually one root, one canal. But there are few percentage of population has two canals. If there is a two canals, one which is present buccal, second lingual. Okay, இப்படி இருக்கும். இதுதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா, suppose if there are two root canals in the mandibular incisor, whether it is present buccal and lingual or mesial and distal, is usually present in this direction, buccal and lingual. Okay, so what is the percentage? 41.4%. These are all the numerical values. Students, after the class, I will be sending this PowerPoint along with the yesterday PPT also. Okay, so no need to take in depth of the notes. Okay, இதை வச்சுக்கோங்க. அண்ட் என்னோட வீடியோஸ் பாருங்க. இது வந்து ரா நோட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் வில் பி கிவன் ஏ ஸ்பெஷல் ஃபார்மேட் நோட்ஸ் ஆல்சோ வில் பி கிவன் டு யூ. ஓகே, ஸோ அதனால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு வேண்டாம். ஓகே, உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி வேணா மினிமலாக எழுதி வச்சுக்கோங்க. Right. So students, shall we go for this? What are the exception? What are the variation? The variations is maxillary first premolar, which has 6% has the third root, number one. Number two, densin dentae is present in the maxillary lateral incisor from between 0.04 to 10%. Okay, and distal root of mandibular first molar will be having 30%. Mesiobuccal root canal, which is second mesiobuccal, which is present in the maxillary first molar, 35% without microscope. With the microscope, 95.4%. Right. Two canals in mandibular incisor present in 41.4%. Students, any doubt in this numerical values? Shall we proceed? Okay, right. What are the other ways to detect extra canal? Okay, so as you are starting your PG, you completed your, you joined in MRB. Okay, and through this quota, MRB quota, okay, you can join PG in Uchikla. Or if you already a student, okay, a PG student, and started with your first year endo PG. First year endo start pandringa. After you started with the mandibular first molar. Okay, so mandibular first molar. Start பண்றீங்க. Usually mandibular first molar, I told there are three root canals, right? Mandibular first molar will be having three root canals usually, but you are suspecting there is one more canal extra. You are suspecting one more extra canal. Okay, so if you're suspecting one more extra canal, but you are not assured that is an extra canal is present, okay, அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா கெனால் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு these are the test. So what is the first test you can use is chamferer bubble test. So what is this chamferer bubble test is? Okay, once you've done the access opening clearly, you find out three root canals, then you inject the sodium hypochlorite. So when you inject the sodium hypochlorite, so you create a bubbles. Okay, so something like this. Okay, so something like this. There is a bubbles will come. Okay, so if there is a bubbles will come means definitely there is some extra canal is present. What is the reason for this? The pulp which has a organic tissue, right? So this organic tissue which react with sodium hypochlorite to produce bubble effect, bubbles. So this is the what is called as chamferer bubble test. So in a question கேட்கலாம் அப்படினா, what is the solution which is used in the chamferer bubble test? Sodium hypochlorite, number one. Number two, what is the use of the chamferer bubble test? To detect the extra canal, right? What is the one more way to detect the extra canal? Radiolucency along the instrument. Suppose you done mandibular incisor, you done the access opening, and you just wanted to take an X-ray for your working length determination. Okay, or when you completed your BMP, you place the file inside the root canal or GP inside the root canal. So when you place it, you can find along with your instrument or along with the GP, you can see there is a radiolucency. If there is a radiolucency present along with your GP or along with your instrument, there is a very high chance that there is one more extra canal is present. Students able to understand this point? So instrument உள்ள வச்சிட்டேன், ரேடியோ ஒபேக்கா இருக்கு. Along with the radio opacity, you can, if you see the radiolucency, பக்கத்திலே ஒரு பெரிய radiolucency இருந்துச்சுன்னா,
there is a high chance that there may be extra canal is present. The third concept to detect the extra canal is there is something called as காலையில சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே, என்ன சாப்பிட்டீங்க? காலையில் சாப்பிட்டதுக்கு பேரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லையா? ஸோ அது அப்படியே உள்டாவை போட்டுக்கலாமா? Fast break. There is a concept called as fast break. So what is this fast break? So I will be showing some picture for you. Okay, the picture is clear for you. Okay, so what is the picture which shows? Let's see the picture. Okay, can you see some radiolucency here? Can you see some radiolucency? Right, this radiolucency suddenly becomes very thin. It is a very thick radiolucency. Thick radiolucency, suddenly it becomes thin. If it is suddenly it becomes thin, okay, there is a high chance this canal is bifurcated. Students, it is not bifurcated root, it is bifurcated canal. There is a thick radiolucency. There is a thick radiolucency, suddenly it becomes thin. So if the thick radiolucency is suddenly converted into thin radiolucency, this property is called as what? This property is called as fast break. Okay, students understood the concept, right? So what are the things we studied about? Number one, there is something called as radiolucency along the radio opacity, Chaffin bubble test, and there is concept called as fast break. Right. What is called radix entomolaris and radix paramolaris? Right. This is a mandibular molar. The mandibular molar usually what I told, mandibular molar has how many root? 2 roots. Suppose if the mandibular molar has some extra root, third root, but usually the third root is which won't be a whole length, okay, which is smaller than this 2 roots. Okay, the extra root will be smaller than this regular root. Okay, so if there is an extra root is present, those type of mandibular molars are called as radix ento, not endo, it is entomolaris or radix paramolaris. Right. So then you have to know the difference between this entomolaris and paramolaris. If the extra root canal is present in the distolingually, if the extra root is present distolingually, then it is called as entomolaris. அப்படியே ஆப்போசிட், டிஸ்டலுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? மீசியல். லிங்குவலுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? பக்கல். So if the extra root is present mesio-buccally, it is called as paramolaris. Students, any doubt? Till now, any doubt? Shall we proceed, right? All of you attentive, right? So almost more than 200 participants. Very good. Very good. So please be here till the end of the class. Right. So now, coming to the next concept called as minor diameter and major diameter. So what is minor diameter? Okay, suppose if I take an incisor, or any teeth, is a root canal, right? The root canal will be taper, right? Taper. At a particular point of time, it is almost close, very close. Okay, the root canal I am talking. Okay, this is the root. This is the root canal I am talking. Okay, this root canal is almost close in some area. Almost close in some area. Okay, then it is slightly diverged. It's slightly diverged. The picture is clear for you. This area where it is, this root canal where it is constricted to the very closest, narrowest area of the root canal is called as what? Minor diameter. Narrowest part of the root canal is called as what? Minor diameter. Then once it wider, this wide area is called as what? Major diameter. Right. Now, what is this minor diameter otherwise called as? Minor diameter otherwise called as apical constriction. Major diameter otherwise called as apical foramen. Minor diameter otherwise called as apical constriction. Major diameter otherwise called as apical foramen. What is the important? What is the importance of Haridu? Right. I will be explaining again what is minor and major diameter is.
Okay, the root canal usually will be taper. So the narrowest part of the root canal is called as minor diameter. Okay, இந்த நேரோ ஆனதுக்கு அப்புறமா திருப்பி ரூட் கெனால் ஸ்லைட்டா கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆகும். இந்த ரூட் கெனால் முடிகிற இடத்துக்கு பேரு மேஜர் டயாமீட்டர். ஓகே, மேஜர் டயாமீட்டருக்கு இன்னொரு பேரு அப்பிக்கல் ஃபொராமன். மைனர் டயாமீட்டருக்கு இன்னொரு பேரு அப்பிக்கல் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன். What is the importance of the apical constriction or minor diameter? Okay, so whenever you do irrigation or whenever you go for an obturation, okay, the point which you should know very important, even biomechanical preparation, right? If you do the filing, okay, then you should stop till the minor diameter. That is the importance, clinical importance of the apical constriction. You should stop the filing only up to the minor diameter. Suppose அதை violate பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? ஓகே, violate பண்ணிட்டா ஓகே இந்த constricted area இருக்காது. இந்த constricted area இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, when you do the irrigation process, especially with the sodium hypochlorite, the sodium hypochlorite will go into the periapical region, and this periapical region will damaged and produce may cause bleeding also, may even produces bleeding also. Okay, so that is the reason you should file till the apical constriction or minor diameter. So students got the point, right? So right, one more point to here. This distance between the minor diameter and major diameter, the distance between the minor diameter and major diameter is 0.5 to 1 mm. 0.5 to 1 mm. What is this area is called as? This area is called as apical delta. This area is called as what? Apical delta. The distance between the minor diameter and major diameter is called as apical delta. What is the shape of the apical delta? The apical delta usually has morning glory appearance or pyramidal appearance. What is this morning glory appearance? Morning glory na நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கோயிலுக்கு பக்கத்துல இல்லை வீட்டுக்கு பக்கத்துல சங்குப்பூன்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு ப்ளூ கலர்ல, அதுதான் மார்னிங் க்ளோரின்னு சொல்றது. ஓகே, ஸோ ஒரு மாதிரி இப்படி இதாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ இட் இஸ் வைடர், ரைட்? ஸோ தட் திஸ் appearance is called as exactly what is the term we use according to the textbook, which is called as morning glory appearance. Okay, the next topic is about C-shaped canal. What is a C-shaped canal? So whenever you just do the access opening for a mandibular first molar, you can able to see mesiobuccal canal, mesiolingual canal, distal canal, separate பார்ப்போம். வேற canal தனித்தனியா இருக்கும். But ஒரே ஒரு டூத்ல மட்டும் it is very common that all the canals which is present in a single orifice, ஒரே orificeல, something in the picture like this. So something in the picture, all the orifice which is present in a C-shaped orifice. So this type of root canal which is called as C-shaped root canal, which is very, very, very common in mandibular second molar. It is very common in mandibular second molar. Suppose ஒரு வேளை mandibular second molar கொடுக்கல, அப்போ what is the next option? அப்படின்னா mandibular first molar. Okay, what is the third option? Mandibular third molar. Usually it is more common in mandibular molars. Second molar, first molar, third molar. This is the order of common C-shaped canal is present. Okay, and this C-shaped canal, which was described by a scientist called Cook and Cox. Maybe it can be asked in a MRB question. NEET lala names கேட்கறது கிடையாது, but MRB la there are few names may asked, because MRB is completely fact-based question. So அதனால you can expect some names also. Cook and Cox, and there is a scientist who called Melton. There is a scientist who called as Melton.
So this scientist who given the classification of the C-shaped canal into 5 types: C1, C2, C3, C4, C5. These are the 5 types of C-shaped canal. What is the C1? The C1 is, there is a complete C-shaped canal. There is a complete C-shaped canal, okay, which is present, which is called as C1. What is C2? C2 na ஒரு பார்ட் மட்டும் தனியா இருக்கும், ரிமைனிங் ஒரே ஒரு canal மட்டும் தனியா இருக்கும், ரிமைனிங் கெனால்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துருக்கும். ஓகே, இது நம்ம யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இந்த ஷேப். ஓகே, ஸோ செமிகோலான் ஷேப். செமிகோலான் ஷேப், திஸ் இஸ் த செமிகோலான் ஷேப் இஸ் விச் டைப் ஆஃப் சி ஷேப் கெனால்னு கேட்டா C2. C3 பேர் தான் சி ஷேப் கெனால், ஆனா கெனாலோட ஆரிஃபைஸ் தனித்தனியா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் C3. C4 சி ஷேப்ல இருக்காது, ஒரே ஒரு கெனால் ஓவலா எக்ஸாக்ட்லி சென்டரா இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு C4. உங்களோட பல்ஸ்ல C4 C5 கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, C1 C2 C3 மட்டும்தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா, பட் C4 C5 கூட கேட்கலாம். C5 is usually the root canal orifice may be absent. That is C5. The student சொல்லலாமா? So what is called a C1? C1 is a continuous C-shaped canal is called as C1. C2 is semicolon shape. C3 is வேற ஆரிஃபைஸ் இருந்துச்சுன்னா C3. C4 சென்டரா ஒரே ஒரு கெனால், தட் இஸ் ஓவல் ஷேப் கெனால். C5ல கெனாலோட ஆரிஃபைஸே இருக்காது. சொல்லலாமா? திஸ் இஸ் த 5 டைப்ஸ். யார் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்தா? மெல்டன். யார் சி ஷேப் கெனாலை டிஸ்கிரைப் பண்ணா? குக் அண்ட் காக்ஸ். ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஸ்டின் தெளிவாக படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகே, ரைட். நவ் ஹவு டு அப்ரோச் த canals of the maxillary first molar. So as I told, maxillary first molar la you will be having a 3 root canals: mesiobuccal, distobuccal, palatal, right? How to approach? Priyanka, is the video is taking? C4 and C5 you want to repeat, right? C4 அப்படினா சென்டரா ஒரே ஒரு கெனால் இருந்துச்சுன்னா C4 ஓவல் ஷேப்ல. C5 அப்படின்னா கெனாலோட லியூமினே இருக்காது, அதுதான் C5. Priyanka, is it clear for you now? I actually proceed to the next one. How do you approach the canals of maxillary first molar? There are 3 root canals. எப்பயுமே கெனால் ஆக்சஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எண்டோ கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுப்பாங்க. பட் இந்த இடத்துல MCQ ரிலேட்டடாக பார்க்கலாம். ஓகேவா, இது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாகவும் யூஸ் ஆகும். ஆக்சஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க, ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு எண்டோ எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்பயுமே ஒரு கெனாலை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? மீசியோபக்கல் கெனால் 3 ஆரிஃபைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, பட் மீசியோபக்கல் கெனாலை எப்படி நீங்கள் ஃபைல் பண்ணணும், இல்லை எப்படி நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா, மீசியோபக்கல் கெனால மீசியோபக்கல் டைரக்ஷன்லேயே நீங்கள் ஃபைலை இன்சர்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் த மீசியோபக்கல் கெனால். எப்பயுமே ஒரு கெனாலுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேருந்து அப்ரோச் பண்ணால் தான் ஃபைல் வந்து ஈஸியாக இன்சர்ட் பண்ண முடியும். இல்லை ஈவன் ப்ரோச், okay, you can easily insert when you have to approach from the opposite direction. Suppose if they ask you how do you approach the mesiobuccal canal, means exactly opposite. What is the opposite for mesio? Opposite for mesio is distal. Opposite for buccal is lingual. Students got? So mesiobuccal canal file எங்க இருந்து வரணும்? டிஸ்டல் டைரக்ஷன். இதுதான் மீசியோபக்கல் வச்சுக்கலாம். சரி, மீசியோபக்கல் வச்சுக்கலாம். டிஸ்டலா இருந்து வரணும், லிங்குவலா இருந்து வரணும். டிஸ்டோ லிங்குவலா யூ ஹாவ் டு அப்ரோச். அப்பதான் ஃபைல் வந்து கெனால்குள்ள இன்செர்ட் ஆகும். டிஸ்டோ பக்கல் ஆப்போசிட். ஆப்போசிட் டு த டிஸ்டல் இஸ் வாட்? மீசியோ. ஆப்போசிட் டு பக்கல் இஸ் வாட்? palatal. சொல்லலாமா? அப்போ யூ ஷுட் ஆன்சர். ஹவு டு யூ அப்ரோச் த palatal canal? buccal direction. That's it. buccal. ஸ்டூடெண்ட் சொல்லலாமா? ரைட். இது வந்து மேக்ஸிலரி மோலார்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் மோலார், செகண்ட் மோலார் எல்லாத்துக்குமே தான். ரைட். மேண்டிபுலார் மோலார்ஸ் கீழே இருந்து மேலே போகலாம். ரைட். டிஸ்டல் கெனாலுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் கிவ் இட் இந்த ஆன்சர் இன் தி சாட் செஷன். டிஸ்டல் கெனாலுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? கமான். மீசியல். ரைட். ஜெய்னப் கரெக்ட். டிஸ்டல் கெனாலுக்கு மீசியல் இருந்து அப்ரோச் பண்ணுவோம். மீசியோ லிங்குவல் கெனாலுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? மீசியலுக்கு ஆப்போசிட் டிஸ்டல், லிங்குவலுக்கு ஆப்போசிட் பக்கல். வெரி குட். டிஸ்டோ பக்கல். ஸ்டூடெண்ட் சொல்லலாமா? ரைட். நவ்
மீசியோபக்கல் கெனால் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? மீசியோபக்கல். ரோஸ்லின் சேஸ் டிஸ்டோலிங்குவல். பிரியதர்ஷினி சேஸ் டிஸ்டோலிங்குவல். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ரைட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் டிஸ்டோலிங்குவல் ஆப்வியஸாக அப்படிதான் நம்ம யோசிப்போம். ஆனால் இந்த 6 ரூட் கெனால்ஸில் ஒரே ஒரு ரூட் கெனால் மட்டும் எக்ஸப்ஷன். எந்த ரூட் கெனால் அப்படின்னா மீசியோபக்கல் கெனால் மட்டும் எக்ஸப்ஷன். ஓகே, மீசியோபக்கல் கெனால் ஆஃப் mandibular first molar மட்டும் you have to be approach in the same direction. So what is the approach? Mesiobuccal. Students clear? இது மட்டும் தான் எக்ஸப்ஷன். So it is important. Okay, right. Now there are 3 root canals I told. Suppose if this is the totally 4 cusp இருக்குமா, எப்படி இருக்குமா? So this is the molarன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு இந்த பக்கம் இருக்கு. இது மீசியோபக்கல் கஸ்பு, மீசியோலிங்குவல் கஸ்ப், டிஸ்டோபக்கல் கஸ்பு, டிஸ்டோலிங்குவல் கஸ்ப். ஓகே, ஸோ கெனால் எங்க இருக்கும்? மீசியோபக்கல் கெனால் எங்க இருக்கும்? மீசியோபக்கல் கெனால் which is present in the மீசியோபக்கல் கஸ்புக்கு கீழே தான் மீசியோபக்கல் கெனால் is present. Where is the மீசியோலிங்குவல் கெனால் is present? நிறைய பேர் டக்குன்னு என்ன சொல்லுவாங்க? மீசியோலிங்குவல் கஸ்புக்கு கீழே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நோ, மீசியோலிங்குவல் கெனால் எங்க இருக்கும்னா இந்த சென்ட்ரலா ஒரு குரூவ் வரைஞ்சோமா, இந்த குரூவ்ல இருக்கும். இந்த சென்ட்ரல் குரூவ்ல தான் you will be having the mesiolingual canal. So make sure that mesiolingual canal is not present under the mesiolingual cusp, students. This is so important. Where is the distal canal is present? Distal canal எங்க இருக்கும்னா, so just draw a imaginary line this between the connect the mesiobuccal and mesiolingual canal. Okay, just draw a imaginary line. ஒரு லைன் வரைஞ்சிட்டீங்களா? இந்த லைனுக்கு நான் பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் வரைகிறேன். இந்த லைனுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா நான் ஒரு லைன் வரைகிறேன். இந்த லைன் டிஸ்டலா எங்க முடியுதோ, ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல யூ வில் பி ஹேவிங், ஓகே, இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு லைன். ஓகேவா? எக்ஸாக்டா இன்டர்செக்ட் பண்ணா டிஸ்டலா எங்க முடியுதோ தட் இஸ் த ஏரியா you can expect your distal canal. All this for your practical root canal also it will be useful, so useful for you. Okay, distal canal. Students got it right? Any doubt in this? So students, நம்ம என்ன படிச்சோம்னா, somebody ask you distal canal repeat பண்ண சொல்லியிருக்கீங்க. distal canal is nothing but student, okay, ஒரு மீசியோபக்கல் canal இருக்கு, மீசியோலிங்குவல் canal இருக்கு. இது ரெண்டு லைன், இந்த ரெண்டு கெனாலையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைன் நான் வரைகிறேன், இன்டர்செக்ட் பண்றேன். இந்த இடத்துல தான் you will be find out what distal canal, students, right? ஒருவேளை distal canal இங்க இல்ல, ஒருவேளை distal canal இங்க கிடையாது, ஓகே, தேடி பார்க்குறேன் கிடைக்கல. ஓகே, distal canal எனக்கு இங்க தான் கிடைச்சிருக்கு. எங்க கிடைச்சிருக்கு? மீசியோபக்கல் கஸ்புக்கு எக்ஸாக்டா பின்னால டிஸ்டோபக்கல் கஸ்ப்ல தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்படின்னா there is a 99% of the chance there is a one more canal is present, okay, which is close neck perpendicular to the mesiolingual canal. இந்த இடத்துக்கு பின்னால ஒரு கெனால் இருக்கும். ஓகே, அதாவது நடுவுல இல்லாம சைட்ல ஒரு கெனால் இருக்கு அப்படின்னா there is a high chance this is a tooth for 4 root canals, not for 3 root canals. நம்ம படிச்சோமா, ஞாபகம் இருக்கா? டிஸ்டலா சில பேஷண்ட்டுக்கு 2 ரூட் கெனால்ஸ் இருக்கும், யூஸ்வலா ஒரே ஒரு கெனால் தான் இருக்கும். எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு 2 ரூட் கெனால் இருக்கும்? என்ன படிச்சோம்? 30% படிச்சோமா? அந்த 30% ஆஃப் பாப்புலேஷனுக்கு கெனால் இங்க இருக்காது, இங்க இருக்கும். ஓகே, மீசியோபக்கலுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும். அப்போ there is a high chance மீசியோலிங்குவலுக்கு பின்னால இன்னொரு கெனால் இருக்கிறதுக்கு நிறைய high chances are there. So students, any doubt in this, students? Shall we proceed, students? Okay, if you have any doubt, please give the message in the chat session. I will be addressing your doubts. Right, the next topic which is called as enigma of endodontist. Okay, enigma கொஞ்சம் கஷ்டம், தலைவலி, இல்லைன்னா unexpected, and the meaning that is called as enigma of endodontist. Okay, Nasreen, you want to repeat which part? You want to repeat which part, Nazreen? Okay, canal.
That is what? Mesiobuccal canal, mesiobuccal, mesiolingual. Okay. Intersect பண்ற ஏரியால இல்லனா canal இந்த பக்கம் இருக்குன்னா there is a chance that 4 root canals are present. Narmada புரியுதா? Narmada Nasreen, you got this right? Okay. What is called enigma of endodontist? So இந்த question எப்படி கேட்பாங்கன்னா which teeth is called as enigma of endodontist? Which teeth is called as enigma of endodontist? Your mandibular first premolar. Your mandibular first premolar is called as enigma of endodontist. Why? Usually, mandibular first premolar எத்தனை root canal இருக்கும்? ஒன்று இருக்குமா? எத்தனை root இருக்கும்? ஒண்ணுதான் இருக்கும் இல்லையா? ஒண்ணுதான் இருக்கும். பட் some cases என்ன ஆகும்னா this teeth have high chances to have bifurcated roots. Bifurcated roots. Or sometimes even trifurcated roots. Okay. So there is a high chance the teeth may go for bifurcation or trifurcation. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? மேண்டிபுலார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமோலாரில் எண்டோ ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் எக்ஸ்ரே இஸ் மண்டேட்ரி. ஓகே, எனி டீத் எக்ஸ்ரே இஸ் மண்டேட்ரி, பட் திஸ் டீத் டெஃபினெட்லி நீடட். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்குறப்ப ஐ ஹாவ் டு நோ வெதர் இட் இஸ் 2 or 3. நான் எக்ஸ்ரே எடுக்காமல் ஒரு கெனால் தான் இருக்குன்னு ஒரு ரூட்டு தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நான் ஆக்சஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஓப்பன் பண்ண வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த கேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இது மேண்டிபுலார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமோலார். நான் ஒன்று தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஆக்சஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு insert பண்ணனா there is a high chance the teeth may go for perforation. So highly that is unexpected case. That is why mandibular first premolar, otherwise called as what? Enigma of endodontist. Right. Now one more important point related to the mandibular first premolar. எந்த டீத்துக்குமே ஆக்சஸ் பண்றப்ப டீத்துக்கு பேரலா தான் நம்ம போர் இன்சர்ட் பண்ணுவோம். பேரலாக தான் பேர் இன்செர்ட் பண்ணி ஆக்சஸ் ஓப்பன் பண்ணும். ஆனால் மேண்டிபுலார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமோலாருக்கு மட்டும் ஸ்ட்ரைட்டாக பேர் இன்செர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா மேண்டிபுலார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமோலார் டீத்தே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்காது. த டீத் இட் செல்ஃப் ஆக்சுவலி ஸ்லைட்லி இன்க்ளைன்டு லிங்குவலாக இன்க்ளைன் ஆகிருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? என்னோட பேர் இன்சர்ஷனும் நான் லிங்குவலாக இன்க்ளைன் பண்ணணும். நான் ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அகைன் there is a high chance that the teeth may go for the perforation. So when you do go for an access opening, you have to go lingual direction. What degree? 30 degree. 30 degree lingual inclination. Again, this is an MCQ. Mandibular first premolar has how much lingual inclination? 30 degree lingual inclination. Not 45 degree, 30. One liners for MRB exam. Maybe it can be asked in NEET exam also. The first question, coronal pulp has how many surfaces? Okay, what is coronal pulp? Pulp which is present in a crown area. Pulp which is present in the root area is called as radicular pulp. Coronal pulp which has how many surfaces means it has 6 surfaces. What are the 6 surfaces? Buccal, lingual, mesial, distal, roof, floor. So this is the 6 surfaces. Right, second question, what is the angle of lingual direction of the mandibular first premolar? 30 degree. Padchama? Right. Which teeth has the largest pulp chamber? Teeth. Which teeth? Maxillary first molara, maxillary second molara, mandibular first molara, mandibular second molara. In the teeth when the largest pulp chamber? Mandibular first molar. Some of you say is maxillary first molar. Huh? Maxillary first molar. Very good. Maxillary first molar, which is the highest, largest pulp chamber. Okay, it is not mandibular first molar. Okay, Veeramangai. An anterior tooth. Starting point for access in which direction? Anterior teeth. Central incisor. Access கொடுக்கிறோம். ஆக்சஸ் கொடுக்குறப்ப பர எந்த டைரக்ஷன் இன்செர்ட் பண்ணுவோம்? டீத் எப்படி இருக்கு? டீத்துக்கு பேரலா இன்செர்ட் பண்ணுவோமா? டீத்துக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இன்செர்ட் பண்ணுவோமா? டீத் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். டீத் எப்படி இருக்கு? நான் ஆக்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்.
ஓகேவா? எங்க ஆக்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்? இதுதான் க்ரௌன். இதுதான் க்ரௌன் வச்சுக்கலாம். நான் எங்க ஆக்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்? இது பக்கல், இது லிங்குவல்னு வச்சுக்கலாம். லிங்குவலா பண்ணுவோம் இல்லையா? லிங்குவலா எங்க பண்ணுவோம்? கரெக்டா சென்டரா. ஓகே, என்னோட பர் எப்படி வரணும்? டீத்துக்கு பேரலா வரணுமா, பெர்பெண்டிகுலர் வரணுமா? Perpendicular. So the burr has to be perpendicular to the tooth. Perpendicular to the tooth. Right. So students, here I'll know few more points, few more one-liners. Fifth point, which teeth is the largest teeth in the buccolingual dimension? Which is the largest teeth in the buccolingual dimension? Okay. Sixth question. Which is the largest teeth in the mesodistal direction? Mesodistal na புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களால? Mesodistal direction. Okay, what is the answer for this question? 5. Buccolingual direction கேட்டா? Buccolingual கேட்டா maxillary first molar. Okay, maxillary first molar. Mesodistal னு கேட்டா mandibular first molar. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Imagination பண்ண முடியுதா? Mandibular first molar. Students, இது largest teeth. Suppose இதே question வேற மாதிரி கேட்கறான்னு வச்சுக்கலாம். Longest teeth. Which is the longest teeth in the oral cavity? இதெல்லாம் ரொம்ப 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 சிம்பிள் கொஸ்டின். ஆனால் எம்ஆர்பி கொஸ்டின் பழைய கொஸ்டின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். ஆனால் சில கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லாங்கஸ்ட் டீத் எதுன்னு கேட்டா maxillary canine, mandibular canine? What is the answer? Okay, most of you says maxillary canine. Okay, Deepika says mandibular canine. Maxillary canine and mandibular canine is having same length. Overall length of the teeth is same for maxillary canine and mandibular canine. Maxillary canine and mandibular canine has same length. Overall length I am talking. Okay, root மட்டும் செக் பண்ணனா, root மட்டும் செக் பண்ணா maxillary canine is longer. Crown check பண்ணனா mandibular canine is longer, but overall length is same. Right. So students, yeah, the next one. Okay, we came to the end of the first chapter, which is called Vertusi classification. Very favorite topic for NEET examiners. MRB exam ku indha mari questions will be asked, may be asked. Okay, so Vertusi classification, there are two classification, one which is called Vertusi classification and Veins classification. ஓகே, ஒரு 3 years நீட் பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா அதில் 1 yearல இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் இல்லாமல் கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் Vertusi கிளாசிஃபிகேஷன்? திஸ் சயின்டிஸ்ட் who given the variation of the root canal in a classification. Variation of a root canal நம்ம என்ன படிச்சோம்? ஒன், ஓகே, சில இதில் 1 இருக்கும், சில இடத்துல 2 இருக்கும், சில இடத்துல ட்ரைஃபர்கேஷன் இருக்கும், பைஃபர்கேஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி he did an extensive study, very extensive study, and he classified all the variation into how many types? 8 types. 8 types. SK, very good. Yes, okay. Right. So what is type 1? Type 1. Type 1 is, suppose if this is the tooth, okay, if this is the tooth, okay, you have one orifice, one end, one orifice, one end, which is called as what? One orifice, one end, which is called type 1. இது எல்லாமே படிக்கிறது கஷ்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, சில டைம் கன்ஃபியூஸ் கூட ஆகும். அதனால எப்பயுமே இந்த Vertusi கிளாசிஃபிகேஷன் படிக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் 3 மட்டும் படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? மீதி நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் 3 மட்டும் தான் படிக்கணும். எல்லாமே படிச்சிங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். டைப் 2. டைப் 2 is what? 2 orifice. There are 2 orifice which joined together became one end. Okay, there are 2 orifice, but the end which will be only one. So what is this? We call it as 2-1. Yeah.
Type 3. So what is type 3 classification? So type 3 is there is a one orifice which divides into two, and again join as one. So one orifice became two and again became one. Okay, so what is this type 1? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இதை மட்டும் தான் படிக்கணும். எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகும். அப்ப what is 4, 5, 6? 4, 5, 6 is alternative for 1, 2, 3. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எங்கெல்லாம் 1 இருக்கோ அங்கெல்லாம் 2 போடணும், எங்கெல்லாம் 2 இருக்கோ அங்கெல்லாம் 1 போடணும். ஓகே, சொல்லிடலாமா? அப்ப what is type 4? Type 4 is ulta of type 1. அப்ப என்ன சொல்லலாம்? இங்க 1, 1. அப்ப இங்க என்ன சொல்லலாம்? 2, 2. 2 orifice 2 end. Type 5 ulta of type 2. இங்க 2 இருக்கா, அப்ப இங்க என்ன வரும்? 1. இங்க 1 இருக்கா, அப்ப என்ன வரும்? 2. சொல்லிடலாமா? டைப் 6 1 இருக்கா, அப்ப இங்க என்ன வரும்? 2. இங்க 2 இருக்கா, அப்ப இங்க என்ன வரும்? 1. இங்க 1 இருக்கா, அப்ப இங்க என்ன வரும்? 2. 2, 1, 2. சொல்லிடலாமா? 4, 5, 6 is ulta of 1, 2, 3. What is type 7? டைப் 6 இருக்கு இல்லையா, அது அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க. 2, 1, 2 எழுதியாச்சா? இதுக்கு முன்னாடி just add 1. What is this? Type 7 1, 2, 1, 2. Type 8 is entirely different. There is a no 1, 2. Okay, it is 3 orifice 3 end. So student, this is the Vertosi classification. Okay, சொல்லலாமா? அப்ப கேட்டா சொல்லிருவீங்களா? Yes. Students, shall we go for the next one? Wayne's classification. So Wayne's classification is so easy. Only 4 types, not 8 types. So what is type 1? Same ditto as Vertosi classification. 1, 1. Type 2, 2, 1. Type 2, 2, 1. இவ்வளவுதான். இதுல 2 தான் படிக்கணும். ஓகே, வெர்டூசியோட டைப் 1 டைப் 2வும் வெயின்ஸோட டைப் 1 டைப் 2வும் சேம். 3 and 4 is ulta of 1 and 2. அப்போ what is 3? 2, 2. What is type 4? 1, 2. கிளியரா? இவ்வளவுதான். This is the 2 important classification which you should know for the variation of the root canals. Okay, so I just addressed all the important areas in the first chapter, that is anatomy of the pulp cavity. So work பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும். So almost we taken 1 hour for this chapter. So students, any doubt? Krishnapriya, type 8 is 3, 3. 3 orifice, 3 end. So almost close to 200 students are maintaining. Very good attendance, very good maintenance. Students, stay back, stay till the end. Okay, so Krishnapriya are asking type 7, which is same. 6 படிச்சோம் இல்லையா, 2, 1, 2 படிச்சோம் இல்லையா, அந்த 2, 1, 2 அப்படியே எழுதிக்கும், முன்னாடி ஒரு 1 மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கும், அவ்வளவுதான். that is type 7. செம்ம easy chapter. Probably I don't think it will take more than half an hour, 20-25 minutes. Yeah, so bleaching is for which teeth? Bleaching obviously for which teeth? Discolor teeth. Bleaching is for discolor teeth. There are 2 types of staining. One which is called intrinsic staining, extrinsic staining. What is the meaning of, suppose you are posted in a oral medicine department and you are seeing some case of extrinsic staining. Stain is just to present on the external surface of the teeth. It's maybe tobacco stain and மாதிரி. எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரெஃபர் பண்ணுவீங்க? பெரிய இல்லையா? Suppose you are seeing some case of intrinsic staining. Can you give some example for intrinsic stain? Tetracycline, fluorosis,
ஓகே, இந்த மாதிரி கேஸ் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இல்லைனா ஏதாவது ஒரு நான் வைட்டல் டீத்து. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் பார்க்குறீங்க. இந்த மாதிரி கேஸ் இருக்கு பேஷண்ட்டுக்கு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் ரெஃபர் பண்ணுவீங்க? எண்டோ டிபார்ட்மெண்ட் ரெஃபர் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இப்போ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு எண்டோ ரெஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த depends upon the range of the staining. Okay, எவ்வளோ ஸ்டெயின் இருக்கு depends upon the intensity of the stain. It depends upon the intensity of the stain. We'll go for either bleaching or veneer or crown. Students, bleaching, veneer, crown is depends upon what? Intensity of the stain. Okay, ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ பியூட்டி பார்லர் போகிறாங்க. பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு நான் ப்ளீச்சிங் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ப்ளீச்சிங் பண்ணால் பொண்ணோட கலரு ரொம்ப டிராஸ்டிக்காக ஃபுல்லாலாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஓரளவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் டூத்தோட டிஸ்கலரேஷனும் bleaching can be used for students. It is very important. Mild to moderate stains மட்டும் தான் bleaching works. ஓகே, நீங்க நல்ல ஒரு டார்க் ஸ்டெயினிங்க்கு காசு வாங்கி போட்டுட்டு ப்ளீச்சிங் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு எண்டு ரிசல்ட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா பேஷண்ட் அவங்ககிட்ட சண்டைக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால don't take a risk of doing the bleaching for a dark discoloration. It is only for the, especially for the mild, even moderate kuda risky. Okay, mild stain you can do the bleaching. Right, now how do you classify the discoloration? The discoloration, especially I am talking about intrinsic. I am talking about intrinsic stain. Intrinsic stain, you have two classification. Stain I am talking. One which is called non-vital stain, non-vital teeth stain, vital teeth stain. Non-vital, vital. Well, what is the reason for the non-vital stain teeth discoloration? Non-vital teeth discoloration அப்படின்னா trauma is the reason, right? So what is happening in the trauma? இது ஒரு பல்ஸ் MCQ. என்ன கொஸ்டின் MCQ? ட்ராமால ஏன் டீத் டிஸ்கலர் ஆகுது? இதுதான் MCQ. ட்ராமால ஏன் டீத் டிஸ்கலர் ஆகணும்? ட்ராமால என்ன ஆகும்? ஃப்ராக்சர் அப்ப உள்ள இருக்க பல்ப்பு டிஸ்ஆர்கனைஸ் ஆகும், பிரேக் ஆகும். பல்ப்பும் பிரேக் ஆகும். பல்ப்புக்குள்ள என்ன இருக்கு? பிளட் இருக்கா? இந்த பிளட் ஆர்பிசி பிரேக் ஆகும். இந்த பிரேக்கான ஆர்பிசி என்ன பண்ணும்னா பிக்மெண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும். என்னென்ன பிக்மெண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும்? நம்பர் 1 ஹெமின், ஹெமட்டின், ஹீமோசிடரின். ஹெமின், ஹெமட்டின், ஹீமோசிடரின் are the three pigment. Even book says hemozoin. Some books, even Pulse says one more pigment called hemozoin. So these pigments, which is released by the RBC, joins with hydrogen sulfide, okay, which produces discoloration. Students, okay, in that I just wanted to address you hydrogen sulfide, which has what? Sulfur. நம்ம அமால்கம்ல படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? அமால்கம்ல டார்னிஷ் படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? டார்னிஷ் இஸ் வாட்? டிஸ்கலரேஷன். டிஸ்கலரேஷன் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வாட்? சல்ஃபர். அதேதான் இந்த இது எங்க இருந்து வந்துச்சு? டூத்ல இதுக்கு என்ன வேலை? இது யாரு ரிலீஸ் பண்ணா? பாக்டீரியா ரிலீசஸ் த ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு. ஓகே, தி சேம் சல்ஃபைடு இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் வாட்? பெரியோட். Same sulfur is responsible for the halitosis. So students, so what is the point which you should know?
So during the trauma, hemine, hematine, hemozoin, hemosiderin are the pigments are released by the RBC that react with the hydrogen sulfide, makes the teeth discolored. Okay, this is a pulse question. Coming to the vital, what is the reason for the vital teeth discoloration? Number one, tetracycline. Students, this is so important for us. Tetracycline antibiotic is directly related to the dentistry. So pharmacology part also important. Endo part also important. Tetracycline. Fluorosis. Okay. Number three, erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis. Number four, intermittent porphyria. Intermittent porphyria. The tooth is became pink color or red color. These are the examples for what? Vital teeth discoloration. Okay. What is the reason for the non-vital? Trauma. You got this point, student? Archana, I will be sending this PPT. Okay. Right. And Nathu's classification for the staining. This classification is not given in pulse, but it is given in the Grassman. Suppose some people is wanted to take the question paper from the textbook. Some old people's wanted to take the question. Probably they take the question from this classification. It is a very old classification, but a very standard classification for the discoloration. Okay. Right. What does Nathu's classification says? N1, N2, N3 are the three different classification. So what is N1? The N1 is the chromogen. The N1 is what? Chromogen. What is called a chromogen? Color producing substance is called as chromogen. This chromogen, which binds to the tooth, makes the tooth same color. Chromogen and the green color. இந்த green color chromogen டீத்தோட பைண்ட் பண்ணி டீத்தை வந்து கிரீன் கலராகவே மாத்திருச்சுன்னா this is called N1 classification. Okay, chromogen which binds to the tooth and makes the tooth same color as the chromogen called N1. What is N2? N2, chromogen which binds to the tooth and makes the tooth into different color. That is called N2. ஒரு green color chromogen டீத்தோட பைண்ட் பண்ணி டீத்தை வந்து பிங்க் கலர்ல சேஞ்ச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேரு N2. What is N3? N3 அப்படின்னா கலர்லெஸ் சப்ஸ்டன்ஸ், ப்ரீ குரோமோஜன். ப்ரீ குரோமோஜன் ஆர் கலர்லெஸ், இது எல்லாமே குரோமோஜன். What is N3 I am talking? N3 I am talking is pre-chromogen. The pre-chromogen which binds to the tooth makes the tooth become color. This is called as what? N3. Students, any doubt in this Nathu's classification? Same color, different color, and these are chromogen. N3 is colorless substance or pre-chromogens. Right. So till now we studied about what? Classification of stains, intrinsic stains. Intrinsic stains என்ன படிச்சோம்? Non-vital, vital படிச்சோம். இப்போ we are going for the classification of bleaching. How do you classify the bleaching? Same. நம்ம staining படிச்சோம் இல்லையா? அதேதான். Non-vital teeth bleaching, vital bleaching. Non-vital bleaching, vital bleaching. So students, Narmada, I want to repeat N3. N3 na pre-chromogen. Pre-chromogens are colorless substance which binds to the tooth, makes the tooth to become color. That is called N3, pre-chromogen. N1, N2 ரெண்டுமே chromogen. which color னு கேட்டிருக்கீங்க பிரசாந்த்? கலர் ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாது. பிங்க் கலர் அப்படின்னா பிங்க் கலராகவே கன்வெர்ட் பண்ணும். ரெட் கலர்னா ரெட் கலராகவே கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்படின்னா N1. கலர் குரோமோஜனோட கலர் வேற இருக்கு, ஆனால் டூத்தோட வேற கலர் இருக்குன்னா அது N2. N3க்கு கலரே இருக்காது, குரோமோஜனுக்கு கலர் இருக்காது, ஆனால் அது டூத்தோட பைண்ட் ஆகி டூத்தை வந்து டிஸ்கலர் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் N3. கிருஷ்ணபிரியா, பிரசாந்த், நர்மதா, கிளியர் ஃபார் யூ? ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர் யூ அட்டென்டிவ்? ரைட், ஆர் யூ அட்டென்டிவ்? பார்க்கலாம் எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, வெரி குட், எக்ஸலண்ட். அப்படியே அந்த 200 ஸ்ட்ரென்த் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு. செம்ம, சூப்பர்.
Right. Students, very good. You are doing very good job. Right. So students, please கொஞ்சம் attentive-ஆ இருங்க. So I will be making your preparation so easy. Okay. போயிட்டு பல்ஸ் படிச்சீங்க டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அதனால அப்படியே attentive-ஆ இருங்க பார்க்கலாம். Okay. So students, classification of bleaching, you have two types of bleaching, non-vital bleaching, vital bleaching. ரைட். ஸோ இது எப்படி திருப்பி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்? செம்ம சிம்பிளாக சொல்லி கொடுக்குறேன். இவ்வளோதான் சாப்டரே. ஹோல் சாப்டரே இந்த ஒரு டேப்லெட் காலமில் வந்துடும். இந்த பார்ட் நெக்ஸ்ட் 5 minutes கொஞ்சம் அட்டன்டிவாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சாப்டரே காலி பண்ணிடலாம், முடிச்சு தூக்கி போட்டலாம். ரைட். ஸோ external replacement resorption. These are the 3 types of external resorption. Surface inflammatory replacement. Surface resorption, the resorption starts in only one area, one surface, only one surface, outer surface. இது ஒரே ஒரு ஏரியால மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகும். This is called external surface resorption. External inflammatory resorption, there is a multiple area will go for resorption. This is called external inflammatory resorption. What is external replacement resorption? The teeth is replaced by bone. The teeth is replaced by bone. Okay, டீத்துக்கும் போனுக்கும் நடுவில் யூஸ்வலா என்ன இருக்கும்? PDL இருக்குமா? டீத்துக்கும் போனுக்கு நடுவில் PDL இருக்குமா? The PDL is absent here. PDL is absent. For NEET student, it is a picture based question for you. For NEET student, it is a picture based question. For MRB student, it is a theory based question. There is a no PDL. If there is a no PDL, நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு ஃபோக்கஸ் பண்றப்ப எனக்கு என்ன சவுண்ட் கேட்கும்? மெட்டாலிக் சவுண்ட். பிகாஸ் the tooth and bones have direct contact. நடுவுல பீரியல் கிடையாது, டைரக்டா கான்டாக்ட்ல இருக்கிறதுனால you will be hearing the metallic sound. Okay, நர்மதா, எஸ் ஆடியோ ஸ்டக் ஆகுதா? Right. Which part you want to repeat? Kindly repeat internal resorption. Okay, yes, definitely. Now it is clear. Okay. So internal resorption, otherwise called as odontoclastoma. அது வரைக்கும் புரியுது இல்லையா? External resorption, you have 3 type of resorption. Yeah. External resorption, you have 3 resorption. Surface means only one area got resorbed. That is called surface. There is a multiple area resorbed, then it is called external inflammatory resorption. What is called replacement resorption is the tooth is replaced by bone. அப்போ நடுவில் PDL இருக்காது. அப்போ நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறப்ப பேஷண்ட்டுக்கு என்ன சவுண்டு கேட்கும்? மெட்டாலிக் சவுண்டு கேட்கும். ஓகே, மெட்டாலிக் சவுண்ட் ஆன் ஃபோக்கஷன் இஸ் கால்டு, விச் இஸ் சீன் இன் external replacement resorption. Students got it right? Is there doubt இருக்கா இதுல? How to identify internal and external resorption? Okay, it's a very good question. Really, it is very good question. You have to check whether the lesion is starting in the internal or external point. Number 1, உள்ள ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா, வெளியில ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கா? ஓகே, உள்ள ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு வெளியில போயிருந்துச்சுன்னா தென் இன்டர்னல் ரிசாப்ஷன், வெளியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி உள்ள இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்டர்னல் ரிசாப்ஷன். பட் சில டைம் அதை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா லீஷன் பெருசா இருந்துச்சுன்னா எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னே தெரியாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? த பெஸ்ட் பாயிண்ட் டு செக் வெதர் இட் இஸ் இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ரிசாப்ஷன். திஸ் இஸ் ஃபார் நீட். MRBக்கு கண்டிப்பா இந்த பிக்சர் கேட்க மாட்டாங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஓகேவா, உள்ள இருக்கிற அந்த ரூட் கெனால் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, இந்த PDL ஸ்பேஸ் வந்து இந்த மாதிரி சில இடத்துல கொஞ்சம் இர்ரெகுலரா இருக்கும். ரூட் கெனால் டேப்பரிங்கா இருக்காது. ஓகேவா, உள்ள இருக்கிற கெனாலோட மார்பாலஜி சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா 100% இட் இஸ் ஏ கேஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் ரிசாப்ஷன். எக்ஸ்டர்னல் ரிசாப்ஷன்ல கெனாலோட மார்பாலஜி சேஞ்ச் ஆகாது. ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த 3rd chapter. Okay, traumatic injuries completed, students. So yeah, the time is 1 o'clock. Shall we able to stay for next or 15 minutes, 15 to 20 minutes?
ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் பார்த்துடலாமா? எண்டோடான்டிக் சர்ஜரி மட்டும் பார்த்துடலாமா? பார்த்துட்டோம்னா ஆல்மோஸ்ட் 4 chapters completed. இன்னும் ஒரு 3 chapters மட்டும் ப்ராபபிளி மண்டே ஆர் டியூஸ்டே வில் சி. ஓகே, இன்னும் ஒரே ஒரு சாப்டர், எண்டோடான்டிக் சர்ஜரிஸ். What are the indications for the endodontic surgery? Can I say I can go for RCT failure case? Okay, surgery can be done for RCT failure. Yes or no? Yes or no? Online students, what you say? Yes or no? Endodontic surgery is done for surgeries can be done for RCT failure. Yes, இல்லையா? எல்லாருமே எஸ் தான். பட் நான் சொல்றேன் நோ. ஓகே, நான் ஏன் நோ சொல்றேன்னா கிராஸ்மேன் நோ சொல்றாரு, அதனால நானும் நோ சொல்றேன். ஓகே, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ரூட் கெனால் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னா சர்ஜரி டைரக்டா பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணணும்? ரீஆர்சிடி ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, ரீஆர்சிடி யூ ஹாவ் டு ரீடூ த ட்ரீட்மெண்ட். அதுக்கப்புறமாவும் ஃபெயில் ஆயிருக்கு, ஓகே, தென் யூ கேன் கோ ஃபார் த சர்ஜரி. டைரக்டா ஃபார் எண்டோடான்டிக் ஃபெயிலியர் கேசஸ்ல you should not do the surgery part. Okay, and the lesion, the size of the lesion is very large. The size of the lesion is very large. Okay, then also you can go for an endodontic surgery. Okay, lesion size கம்மியா இருக்குன்னா normal RCT itself advisable for most of the cases. Right, when you go for an endodontic surgery, what are the step-by-step procedure? What is the first step? First step is give the local anesthesia. கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபிளாப் ரைஸ் பண்ணுவோமா? ஃபிளாப் ரைஸ் பண்ணுவோம். ஃபிளாப் ரைஸ் பண்ணுவோம். ஃபிளாப் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபிளாப் ரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா போன் இருக்கு, போன் இருக்கு. போனுக்குள்ள என்ன இருக்கு? டூத் இருக்கு. போனுக்குள்ள டூத் இருக்கு. ரூட் இருக்கு. ரூட்டுக்கு மேல போன் இருக்கு. போனுக்கு மேல என்ன இருக்கு? சாஃப்ட் டிஷ்யூ இருக்கு. இமேஜினேஷன் பண்ண முடியுதா? ஓகே, இன்னொரு ஒரு 15 minutes மட்டும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்க. பசிக்குதா ரொம்ப? இல்லையா? ரைட், உள்ள ரூட் இருக்கு, ரூட்டுக்கு மேல போன் இருக்கு, போனுக்கு மேல சாஃப்ட் டிஷ்யூ இருக்கு. இமேஜினேஷன் பண்ண முடியுதா? ரைட். இப்ப நான் ஃபிளாப் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன், சாஃப்ட் டிஷ்யூ ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். எனக்கு என்ன தெரியும்? போன் தெரியுமா? ஓகே, ஆனா போன் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்மூத்தா இருக்காது. ஓகேவா? ஸ்மூத்தா இருக்காது. அந்த ரூட்டோட எண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த ரூட்டோட எண்டுல என்ன ஆயிருக்கு? ஆக்சுவலா ரூட் எண்டுல லீஷன் இருக்கா? ரேடியோலூசன்ஸ் இருந்துச்சா? ஏன் வந்துச்சு அந்த ரேடியோலூசன்ஸ்? சுத்தி இருக்கிற போன்லாம் காணாம போயிடுச்சு, போன் எதுவுமே கிடையாது. அப்ப அந்த இடத்துல ரேடியோலூசன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? அப்ப நான் ஃபிளாப் ஓப்பன் பண்ண உடனே போன் தெரியும், ரூட் எண்ட்ல மட்டும் எனக்கு என்ன தெரியும்? போனே இருக்காது. அந்த ரூட் எங்க முடியுதோ அந்த இடத்துல மட்டும் போன் இருக்காது. என்ன பண்ணுவேன்? அங்கதான் லீஷன் இருக்குன்னு எனக்கு புரியும். நான் என்ன பண்ணுவேன்? கியூரேட் எடுத்து, ஸ்பூன் எக்ஸ்கவேட்டர் எடுத்து அந்த இடத்துல இருக்க லீஷனை ஐ வில் பி எக்ஸ்கவேட். வாட் இஸ் திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் கால்ட் இஸ் கியூரேட்டேஜ். திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் கால்ட் இஸ் கியூரேட்டேஜ். உள்ள இருக்க லீஷன் ஃபுல்லா நான் ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகே மேல இருக்க அந்த போனை லைட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் கியூரேட்டேஜ் பண்ணணும். கியூரேட்டேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சர்ஜரி, ஓரல் சர்ஜரி பிஜிஸும் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க. எண்டோ பிஜிஸும் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க. ரெண்டு பேத்துக்கும் இருக்கிற மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, ஓகேவா, சர்ஜரி நம்ம கட் பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த ரூட் எண்டை கட் பண்ணுவோம். ஒரு 3 millimeter ரூட் எண்டை கட் பண்ணிடுவோம். வாட் இஸ் திஸ் ப்ரொசீஜர் இஸ் கால்ட் அஸ்? திஸ் ப்ரொசீஜர் ஃபிளாப் எலிவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கியூரேட்டேஜ். Cutting the apex is called as what? Apicectomy. Cutting this apex is called apicectomy. Apicectomy யார் பண்ணுவா? சர்ஜரி பீஜஸும் பண்ணுவாங்க, எண்டோ பீஜஸும் பண்ணுவாங்க. பட் ஓகே, சர்ஜரி பீஜஸ் யூஸ்வலா என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா, இதை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா they won't do retrograde filling. ஓகே, retrogradena என்ன அர்த்தம்? ஆர்த்தோகிரேட்னா
ஓகே, கிரவுன் வழியா ஃபில் பண்ண அதுக்கு பேர் ஆர்த்தோகிரேட். ரூட் வழியா ஃபில் பண்ண அதுக்கு பேர் ரீட்ரோகிரேட் ஃபில்லிங். நான் கட் பண்ணிட்டேன். கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுவேன், இந்த இடத்துல ஒரு மெட்டீரியல் வச்சு ஃபில் பண்ணுவேன். என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவேன்? இப்போ யூஸ் பண்ற எல்லாமே ப்ரிஃபரபிள் மெட்டீரியல் MTA. MTA இஸ் த வெரி 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 பெஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் ரீட்ரோகிரேட் ஃபில்லிங். பழைய காலத்துல அமால்கம் யூஸ் பண்ணாங்க, ஜிங்காக்ஸ் ரிஜினால் கூட யூஸ் பண்ணாங்க. பட் எதுவுமே எல்லாமே அவுடேட்டட். The MTA is the best material for the retrograde. Why? Why MTA is preferable material? அந்த இடத்துல பிளட் நிறைய இருக்குமா? பிளட் நிறைய இருக்கும். GIC யூஸ் பண்ண நிற்குமா? நிற்காது. ஓகேவா? But MTA is hydrophilic material. What is called hydrophilic? It will set in the presence of moisture. So that is why you are using MTA. Number one. Number two, MTA is the best biocompatible material. Okay. That is why you are using MTA. But usually surgery pages, not all the surgery pages, and usually the college, most of the surgery pages, they want to prefer to go for retrograde filling. Okay, right. MTA fill பண்ணியாச்சு. திருப்பி என்ன பண்ணணும்? ஃப்ளாப்பை க்ளோஸ் பண்ணணும். ஃப்ளாப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? ஸ்விட்சஸ் கொடுக்கணும். என்ன ஸ்விட்சர் கொடுப்போம்? வாட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு ஸ்விட்சர் மெட்டீரியல்? கேட்கெட்டா, சில்கா, என்னது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது? சில்க். என்ன சைஸ்? 30. 30 சில்க். 30 சில்க் மெட்டீரியல் வச்சு ஸ்விட்சர் போட்டாச்சு. அப்ராக்சிமேட் பண்ணிட்டு ஸ்விட்சர் போட்டாச்சு. Then you ask the patient to come after how many days for the suture removal? 1 week, 7 days. 7 days. Okay. But in the 7 days, எல்லா சுவிட்சருக்கு மேட்ச் ஆகுமா? மேட்ச் ஆகாது. கிளெஃப்ட் லிப்லாம் 3 days, 2 to 3 daysலயே will be remove the suture. Okay. So students, இவ்வளவுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகே. இப்போ what we are going to read is what are the types of flap. Suppose there is a teeth. There is a teeth. This teeth is having the lesion. This teeth is having the lesion. So this is the gingival margin. This is the gingival margin. So what I am doing is, okay, for a flap, it needs 2 incision. One which is called horizontal incision, vertical incision. Horizontal incision is along the gingival margin. BP blade எடுத்து along the gingival margin, I am giving the incision. Along the gingival margin. When inside the gingival sulcus, you make the BP blade to insert and giving the incision. What is this incision is called as? Horizontal incision. Horizontal incision எல்லா ஃபிளாப்புக்குமே மஸ்ட். ஓகே. இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு வெர்டிக்கல் இன்சிஷன் கொடுக்குறேன். ஓகே. இந்த இடத்துல ஒரு வெர்டிக்கல் இன்சிஷன் கொடுக்குறேன். வெர்டிக்கல் இன்சிஷன் கொடுக்குறேன். ஓகே. வெர்டிக்கல் இன்சிஷன் கொடுத்துட்டு ஃப்ளாப் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஃப்ளாப் ஓப்பன் பண்ணி I am addressing this area. So what is this flap is called as? Okay, here I'm just giving a imaginary line. This is an imaginary line. Okay, what does this shape look like? Triangle. This is called as triangular flap. How many horizontal incision, how many vertical incision in a triangular flap? 1 horizontal incision, 1 vertical incision. 1 vertical incision. Okay. Suppose I am giving a 2 vertical incision. I am giving a 2 vertical incision and open the flap. What is this flap is called as? Rectangular flap. Rectangular flap. But when I give the vertical incision, I am not giving parallel. Okay. I am giving something little obtuse. Little obtuse. What is this flap is called as? Trapezoidal. This flap is called as trapezoidal. So triangular, rectangular, trapezoidal. These are the 3 flaps. Okay, 4th flap. Okay, இந்த இடத்துல lesion இருக்கா? இந்த இடத்துல lesion இருக்கா? இந்த lesion இருக்க இடத்துல மட்டும்
I'm giving an incision. I'm giving an incision, not horizontal or vertical incision. Just close to the lesion, I'm giving an incision. இந்த இடத்துல இருக்க ஃபிளாப்பை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு I am addressing the issue. What is this flap is called as? Semilunar flap. இருக்கிறதுலயே worst flap எதுன்னு கேட்டா semilunar flap. உள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியாது. ஓகே, ஆக்சசபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும். நம்ம உள்ள வந்து சர்ஜ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்னு கூட நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட்ஸ் வை செமிலூனார் பெஸ்ட். மோஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபிளாப் என்னன்னு கேட்டாலும் செமிலூனார் ஃபிளாப். எவ்ரி டைம் when I do PG, when I do surgery in my PG life, my HOD asked me to go for a semilunar flap because semilunar flap is the most traditional flap. ஸோ அதனால பண்ண சொல்லுவார். பட் நெவர் எவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பண்ணப்போ மட்டும்தான் செமிலுனார் ஃபிளாப் பண்ணேன். நாட் அட் ஆல் சாட்டிஸ்ஃபைட். எவ்ரி சிங்கிள் டைம் ஐ கோ ஃபார் ஹரிசான்டல், trapezoidal flap is my preferable flap for the surgery. So every time when I complete surgery, my HOD scold me, why you are not done the semilunar? But I will get the scolding, but next case also I will go for a trapezoidal because not satisfied with the semilunar flap. Surgery பண்ணது ஃபீலே இருக்காது. ஓகே, and the fourth one, what is called as the fourth flap, what is called as Lübeck oxine bind flap. What is this flap is called as? Lübeck oxine bind flap. This is also a very interested topic for examiners. What is this Lübeck oxine bind flap? This is otherwise called, and the பேர் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு புரியாது. Submarginal scalloped flap. Submarginal scalloped flap. இந்த ஃபிளாப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த மார்ஜின், ஜிஞ்சிவல் மார்ஜின் இருக்கு இல்லையா, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, இந்த இடத்துல இருந்து லிட்டில் அவே will be giving the horizontal incision. கொஞ்சம் தள்ளி horizontal incision கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் as usual will be giving the vertical incision. Open பண்ணி then I will address this area. This is called submarginal. ஓகே, ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணணும்? ஈஸ்தட்டிக் ரீசன். அப்போதான் பேஷண்ட் ஒரு க்ரௌன் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு செராமிக் க்ரௌன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் த மார்ஜின். ஓகே, அதனால ஐ எம் கிவிங். ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினே கேட்டிருக்காங்க, பல்ஸ் கொஸ்டின். சப்போஸ் ஏ பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஏ நியூ செராமிக் க்ரௌன் விச் டன் இன் த லாஸ்ட் ஃபியூ வீக்ஸ், அப்படின்னா விச் ஃபிளாப் இஸ் ப்ரிஃபரபிள்னு கேட்டால் submarginal scalloped flap, otherwise called as Lübeck oxine bind flap. To preserve papilla எல்லாம் கிடையாது, பேப்பிலாக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ஓகே, வெளியில வந்துடும். ரைட். ஸோ டு ப்ரிசர்வ் பேப்பிலா, அது பெரியவளை படிப்போம். பேப்பிலா ப்ரிசர்வேஷன் ஃபிளாப்னு அங்கே படிப்போம், அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. சரியா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கலாமா, என்னென்ன ஃபிளாப் படித்தோம்? ட்ரையாங்குலர் ஃபிளாப்பு, ரெக்டாங்குலர் ஃபிளாப்பு, ட்ரெபிசாய்டல் ஃபிளாப்பு, செமிலூனார் ஃபிளாப்பு, லியூபெக் ஆக்சைன் பைண்ட் ஃபிளாப். இதில் எது பெஸ்ட் ஃபிளாப்பு? ட்ரெபிசாய்டல். ஏன் ட்ரெபிசாய்டல் பெஸ்ட் ஃபிளாப் அப்படின்னா, ஓகே, வைடா இருக்கா, பேஸ் வைடா இருக்கும். பேஸ் வைடா இருக்கிறதுனால பிளட் சப்ளை நிறையா இருக்கும். பிளட் சப்ளை நிறையா இருக்கிறதுனால ஹீலிங் இஸ் ஃபாஸ்டர் இன் ட்ரெபிசாய்டல் ஃபிளாப். So there is a principle, cardinal principles of flap design is base should be wider. Flap oda base should be wider. More blood supply. So the healing is faster. This is one of the cardinal sign. Okay. And when second cardinal sign, whenever you give the incision should be sharp. Okay, probably நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, இன்சிஷன் கொடுக்குறப்ப இப்படி திருப்பி இது பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. ஓகே, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலா when you became a practice, ஒரு இன்சிஷன் தான் கொடுப்பீங்க, அப்படியே ஃபிளாப் இதாகும். ஒரு இன்சிஷன் தான் ஷார்ப்பா கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ the incision should be sharp without any interruption. That is we call it as
Exact term is firm continuous stroke. Firm continuous stroke. Okay. Flap margin எங்க இருக்கணும்? Flap margin should stand on cortical bone, solid cortical bones. Flap margin should stand on cortical bones. Right. These are the three cardinal principles for the flap design. நர்மதா லியூபெக் ஆக்சைன் ஃபிளாப் வந்து மார்ஜினை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் மார்ஜின்லேருந்து கொஞ்சம் மேலே போயிட்டு மார்ஜினோட ஷேப் ஜிஞ்சவல் மார்ஜின் என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதே ஷேப்பில் கொடுத்து எலிவேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் லியூபெக் ஆக்சைன் ஃபிளாப், which is indicated when the patient is having a ceramic crown in the last few weeks or few months. Narmada, is it clear for you now? Right. Now, what is called hemisection? What is called radisection? What is called bicuspidization? Suppose this is a mandibular molar. Okay, this area, what is this area? Furcation. Furcation is involved, radiolucency. The full caries spreading, the caries is involving the furcation area also. This is spread caries. Okay. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், இந்த tooth I am cutting into two parts. I am just making into two parts. This is a molar. இதை கட் பண்ணி இந்த ரூட்டை தனியாகவும் இந்த ரூட்டை தனியாகவும் I am making. Okay, புரியுதா? நான் கட் பண்ணிட்டு I am making the tooth into two different tooth. Okay, so this is a molar. I am converting the molar into like a premolar. What is premolar otherwise called as? Bicuspid. Premolar otherwise called as bicuspid. So what is this procedure is called as? This procedure is called as bicuspidization. Appa there is no furcation. Okay, furcation la cut panni making the molar into two premolars is called as bicuspidization. Appa what is called hemisection? Hemisection la I am cutting this part, I am removing one part out. Okay, ஒரு part remove பண்ணிட்டேன். I am preserving the only one part. This is called hemisection. This is called hemisection. What is called a radisection? Radisection is open the flap open பண்ணிட்டு okay, ரூட்டை மட்டும் கட் பண்ணு. crown அங்கே தான் இருக்கும். ரூட்டை மட்டும் கட் பண்ணு. Radi means what? Root. Cutting the root is called as radisection. ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க, எந்த ரூட்டு காமனா ரிமூவ் பண்ணுவோம் maxillary molars கேட்டிருப்பாங்க. Distobuccal is the common root will go for radisection. Right? So நான் கட் பண்ணிட்டு ரெண்டு பார்ட்டுமே உள்ள இருந்துச்சுன்னா bicuspidization. கட் பண்ணிட்டு ஒரு பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டா hemisection. ஓகே, ரூட்டை மட்டும் கட் பண்ணா அதுக்கு பேரு radisection. எந்த மாதிரி கேஸ்ல இது எல்லாமே பண்ணுவோம்? Involvement of the furcation. What is called as trephination? What is called trephination? ஒரு abscess இருக்கு. ஓகே, அந்த abscess-ஐ drain பண்ணணும். சாஃப்ட் டிஷ்யூ மட்டும் கட் பண்ணி அந்த abscess-ஐ மட்டும் கட் பண்ணி உள்ள இருக்க abscess-ஐ drain பண்ணா it is called as Hilton's method. போனையும் கட் பண்ணிட்டு உள்ள இருக்க abscess-ஐ ரிமூவ் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேரு trephination. If the hard tissue is involved, it is called trephination. Involvement of the soft tissue is called as Hilton's method of drainage. Hilton's method of drainage. Okay, Kirtika, bicuspidization. Bicuspid is called premolar. Premolar is called as bicuspidization. I am converting the molar into two premolars. நடுவில் கட் பண்ணி மோலாரை ரெண்டு ப்ரீமோலாரை கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். அதனால இந்த ப்ரொசீஜருக்கு பேர் bicuspidization. கிருத்திகா, ஆர் யூ கிளியர் நவ்? ஹில்டன்ஸ் மெத்தட்னா சாஃப்ட் டிஷ்யூ மட்டும், சாஃப்ட் டிஷ்யூல இருக்க பஸ்ஸை ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கு ஹில்டன்ஸ் மெத்தட். உள்ள இருக்க போனை கட் பண்ணி பஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் trephination.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். சர்ஜரி பார்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். நான் இன்னொரு சாப்டர், இன்னும் 2 சாப்டர் நான் எடுத்து வந்திருக்கேன் நான் போட்டு. பட் ஆனால் வேண்டாம், பாவம் நீங்கள். ஸோ இன்னும் ஒரு 3 சாப்டர் மட்டும் இருக்கு. கிருஷ்ணபிரியா, எனி ரூட் கேன் பி ரிமூவ் இன் ரேடியஸ் செக்ஷன். பட் மோஸ்ட் காமன் கேட்டால் டிஸ்டர்பக்கர். To start with 873.60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68. டக்குன்னு பார்த்துடலாம், ஒரே நிமிஷம். 69 ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், ஒன்றுமே கிடையாது. என்ன இல்லை இதில்? எது இல்லை? என்ன நம்பர் இல்லை? 65 இல்லை, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 65 கிடையாது. What is called 60? 60 வெறும் அவுட்டர் லேயர் மட்டும் தான். What is outer layer? Enamel alone. What is 61? அது அங்க படிச்சதே தான். 61 enamel plus dentine. 62 enamel dentine pulp. Enamel dentine pulp. இது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? 62 வரைக்கும் அதே ஆர்டர். 63 root fracture. 64 இது எல்லாமே crown fracture, இது root fracture. 64 என்னன்னா crown and root fracture. ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா? 66 65 கிடையாது, 66. Concussion. What is concussion? ஊமக்காயின்னு சொல்லுவாங்க. That is called as concussion. Okay, so teeth is discolored without any mobility. That is called as concussion. 67 intrusion or extrusion. 68 avulsion. What is avulsion otherwise called as? X articulation. Avulsion otherwise called as X articulation. 69 other injuries. 69 other injuries. Other injuries I am talking about soft tissue injuries. So students சொல்லிடலாமா? So fast சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? enamel. அதுக்கப்புறம் root. அதுக்கப்புறம் crown and root. அதுக்கப்புறம் concussion. அதுக்கப்புறம் intrusion or extrusion. அதுக்கப்புறம் avulsion, soft tissue. இது எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க? ஈஸியா கொஸ்டின் கேட்கணும்னா வாட் இஸ் கால்ட் 873.64 in a WHO classification. தெரிஞ்சதுன்னா you can answer crown and root fracture. Okay, so this is how the question will be. Okay.